Hi, hello friends. Name me brother Rajesh, and today we are going to discuss the concept of center of mass. Okay, what are the significance of center of mass and what are the uses of center of mass? ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? ఓకే, వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? ఆ కాన్సెప్ట్ ఫిజిక్స్లో ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు? ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్ ఫిజిక్స్లో ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు? To discuss or to know or to understand the concept of the motion of system of particles. Okay friends, idoka system of particles, idoka extended body. Okay, idoka extended body. దీన్ని మనం ఇలా అంటే ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అంటే ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో పోయినప్పుడు దీనిలో డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇవి డిఫరెంట్ వెలాసిటీ పొసెసివ్ ఉంటాయి. ఓకే, నువ్వు ఇలా పడేసినప్పుడు ప్రతి పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంది, కానీ ప్రతి పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ అండ్ దాని డైరెక్షన్ అండ్ దాని యాక్సిలరేషన్ డిఫైన్ చేసుడు ఇట్ బికమ్స్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, ఇలా మనం డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ యొక్క వెలాసిటీ అండ్ వాటిని డిఫైన్ చేయలేం కాబట్టి వాటి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తోని ఈ బాడీ యొక్క వెలాసిటీ ఏంది, దాని యాక్సిలరేషన్ ఏంది, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫిజిక్స్? టు అండర్స్టాండ్ ద మోషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, టు అండర్స్టాండ్ ద motion of system of particles. Okay friends, this center of mass concept is used to understand the motion of system of particles. Okay, we are going to understand with the example. Okay friends, consider one coordinate system. Okay friends, let us consider one coordinate system. Okay, coordinate system consists of x-axis, y-axis, and if it is three-dimensional it consists of z-axis. But here we are taking xy plane. Okay, the coordinate system with x-axis and the y-axis. Okay friends, this is the y-axis and this is the x-axis and this is the origin. And here we are considering two particles of two different masses. Okay friends, here we are considering two particles of two different masses. Okay friends, here one particle and here one particle. Okay friends, these are the two particles of two different masses. Mass of this particle is m1 and mass of this particle is m2. Okay, this is the mass of this particle and this is the mass of this particle. And here this particle is at a distance of x1 from the origin. Okay, this particle is at a distance of x1 from the origin and this particle is at a distance of x2 from the origin. Okay, this particle is at a distance of x2 from the origin and we are assuming that ఈ రెండు పార్టికల్ కి మధ్యలో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రెండు పార్టికల్స్ కి మధ్యలో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉందని అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ సి, దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ పార్టికల్ సిస్టమ్. This is a two particle system. Why we are calling this system as a two particle system? Because this system consists of two particles. ఈ సిస్టమ్ లో రెండు పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సిస్టమ్ ని మనం ఏమంటున్నాం? ఇట్ ఈస్ ఏ టూ పార్టికల్ సిస్టమ్. ఇదొక పార్టికల్ అండ్ ఇదొక పార్టికల్, రెండు పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ ని మనం టూ పార్టికల్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. Okay friends, and this center of mass will be at a distance of x from the origin. Okay friends, this center of mass
will be at a distance of x from the origin. Where is origin? Here is the origin. Okay friends, మొత్తం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ అర్థమైపోయింది కదా. ఓకే, this is a particle 1 and this is a particle 2. Particle 1 is of mass m1, particle 2 is of mass m2. Okay friends, particle 1 is at a distance of x1 from the origin and particle 2 is at a distance of x2 from the origin. And we are assumed that this two particle system consists of one center of mass here, that is center of mass, and this center of mass is at a distance of x from the origin. And now consider what is the distance of center of mass from the origin. Okay friends, ఈ origin నుండి ఈ center of mass ఎంత distance ఉంది అంటే they are asking to find the x value. Okay friends, what is x? You can say that x is nothing but that is equal to m1 x1 plus m2 x2, that is divided by m1 plus m2. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్గా ఎలా రాసినని మీరు అడుగుతారు, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద రొటేషనల్ మోషన్. ప్రస్తుతానికైతే దీన్ని ఇట్లా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, the position of center of mass from the origin, that is given by m1 x1 plus m2 x2 divided by the m1 plus m2. Okay friends, next consider these two masses are equal. Okay, ఇప్పుడు ఈ రెండు పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, వాటికి డిఫరెంట్ టూ మాసెస్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు మాసెస్ కూడా ఇప్పుడు ఈక్వల్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఇదొక మాస్ రెండు మాస్ కూడా ఈక్వల్ ఉన్నాయని అనుకోండి. ఇప్పుడు మీన్స్ m1 that is equal to m2, అదెంత, that is equal to m. కన్సిడర్ దిస్, కన్సిడర్ చేయండి. m1 that is equal to m2, ఈ రెండు ఈక్వల్ అని కన్సిడర్ చేయండి. కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది x that is equal to mx1 plus mx2 divided by m plus m. ఓకే, ఇది వస్తుంది. దీన్ని ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తున్నాం వినండి. అండ్ x that is equal to ఈ m మనం సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటిలో దీన్ని కామన్ తీసేసి x1 plus x2 divided by 2m. em క్యాన్సిల్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమొస్తుంది, x that is equal to x1 plus x2 divided by 2. x that is equal to x1 plus x2 divided by 2. అంటే center of mass for the two particle system. Okay, for the two particle system or the two particles having the same mass. Okay, two particles having the same mass consists center of mass at the midpoint between them. Okay, ఇదొక పార్టికల్ రెండింటి యొక్క మాస్ సేమ్ ఉన్నది. సేమ్ అయినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద మిడ్ పాయింట్ బిట్వీన్ దెమ్. అంటే ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎగ్జాక్ట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే ఈ m1 ఎప్పుడైతే m2 m1 రెండు ఈక్వల్ అవుతుంది, అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లైస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద మిడ్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టూ పార్టికల్ సిస్టమ్. ఈ టూ పార్టికల్ సిస్టంలో when the two particles have the same mass, then the center of mass lies exactly at the midpoint between them. ఈ midpoint. Okay, exactly at the midpoint between them. Okay friends, this is a two particle system. Okay friends, now consider there are n number of particles. Now consider there are n number of particles. There are how many number of particles? There are n number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn. There are n number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn. Okay friends, the number of particles have the masses this, and these particles
combine to form one system. ఓకే, ఈ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా కలిసి కంబైండ్ అయ్యి ఒక సిస్టమ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒక సిస్టమ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఆ సిస్టమ్కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే, ఆ సిస్టమ్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో ఇంకొకటి ఏం కన్సిడర్ చేయాలంటే, దీస్ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ మాసెస్ m1, m2, m3 up to mn lies along x-axis. Okay, lies along x-axis. This n number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn lies along the x-axis. మళ్ళీ ఈ పార్టికల్స్ అన్ని కలిసి కూడా ఒక సిస్టమ్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, ఈ పార్టికల్స్ అన్ని ఈ పార్టికల్ m1, m2, m3 అప్ టు mn ఇవన్నీ కలిసి అవన్నీ కంబైండ్ అయ్యి ఒక సిస్టమ్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఈ సిస్టమ్కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎటుంటుంది మరి? ఇట్ విల్ బి అలాంగ్ ద x యాక్సిస్. ఎందుకంటే పార్టికల్స్ అన్ని కూడా x యాక్సిస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విల్ లై అలాంగ్ ద x యాక్సిస్. Okay friends, center of mass lie along the x-axis. Lie along x-axis because the particles are along the x-axis. అప్పుడు center of mass కూడా x-axis direction లోనే ఉంటుంది. And they are asking to find the position of center of mass. That is nothing but x. They are asking to find x. Okay, this is the position of center of mass from the origin. Position of center of mass from the origin. They are asking to find the center of mass from the origin. Center of mass of system of particles. Okay, they are asking to find the position of center of mass of the system of particles from the origin. Origin నుండి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందనేది ఫైండ్ చేయమంటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఏం లేదు, డైరెక్ట్ గా x దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు m1 x1 ప్లస్ m2 x2 ప్లస్ m3 x3 ప్లస్ అప్ టు mn xn. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 ప్లస్ అప్ టు mn. This is the position of center of mass of the system of particles from the origin. Okay friends, x that is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus up to mn xn. Okay, that is divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn. Okay, మనం దీన్ని సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో ఎట్లా రాస్తాం అంటే, that is equal to summation, okay, summation I from 1 to n mi and xi divided by, okay, divided by summation or mi from I equal to 1 to n. Okay friends, x, okay, then ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, summation from I equal to 1 to n mi xi divided by summation from I equal to 1 to n mi. This is a simplified form of the position. This is a simplified form. This is a simplified form of position of center of mass from the origin. Okay friends, what is x? That is summation over I equal to 1 to n mi xi, that is divided by summation over I equal to 1 to n mi. This is a simplified form of the position of center of mass of n number of particles of m1 m2 m3 masses along the x-axis, and it can be written as summation over I equal to 1 to n mi xi divided by
capital M. Here capital M is the total mass of the system. Total mass of the system. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని మనం టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అని ఎట్లా రాసుకున్నాం మరి? ఎట్లా అంటే ఇదొక మాస్ m1 మాస్, m2 మాస్, m3 మాస్, m4 మాస్, m5 మాస్, m6 మాస్, m7 మాస్. ఈ మాస్ అన్ని కలిపితే ఏమవుతుంది? ఈ మాసెస్ అన్ని కలిస్తే మనకు సిస్టమ్ యొక్క మాస్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ మాసెస్ అన్ని కలిస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? వి విల్ గెట్ ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. వి విల్ గెట్ ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 ఓకే ప్లస్ m4 ప్లస్ m5. అరే భాయ్, ఇవన్నీ ఇక్కడ వరకు మొత్తం కంబైన్ చేస్తే, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? వి విల్ గెట్ ఒక సిస్టమ్ యొక్క మాస్ మొత్తం మనకు వస్తుంది. వి విల్ గెట్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. Mass of the system. We will get total mass of the system. Okay friend, this is a simplified form of position vector, position of center of mass of m number of particles of different masses along the x-axis. Friends, next one. First of all, draw the coordinate system. Okay, y-axis, x-axis, and here origin. And I am saying that assume 3 particles. Okay, assume 3 particles. Okay, here one particle, here one particle, and here one particle. Okay, assume 3 particles, and 3 particles of 3 different masses. 3 particles of 3 different masses. Here m1 mass, here m2 mass, and here m3 మాస్. ఓకే, ఇవి కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి డిఫరెంట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ వై కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బోర్ కొడుతుందా? ఏం లేదు, ఇవి కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి డిఫరెంట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి అండ్ డిఫరెంట్ వై కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. దీనికి సపోజ్ x1 y1, దీనికి x2 y2, దీనికి x3 y3. Okay, these are the x and y coordinates of 3 different particles of different masses. Okay, ఈ సిస్టమ్ కి ఓకే ఈ పార్టికల్స్ తో ఒక సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ సిస్టమ్ కి ఒక సర్టెన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటాయి. x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ అవి x, y ఉందని అనుకుందాం. ఓకే, x, y ఉందని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏంది, వై కోఆర్డినేట్ ఏంది, అది మనం తెలుసుకున్నాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? దట్ ఈస్ m1 x1 ప్లస్ m2 x2 ప్లస్ m3 x3. ఓకే, 3 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడికి అయిపోతుంది. డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. Okay friends, and next one assume. Okay, next one assume m1 that is equal to m2 that is equal to m3 that is equal to m. అంటే ఇప్పుడు 3 masses సేమ్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఈ 3 particles కున్న 3 masses, దీనికున్న మాస్, దీనికున్న మాస్ 3 కూడా సేమ్ ఉన్నాయని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓకే, కన్సిడర్ 3 masses సేమ్ ఉన్నాయని కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏమవుతుంది? దట్ విల్ బి mx1 ప్లస్ mx2 ప్లస్ mx3 డివైడెడ్ బై m ప్లస్ m దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ m అన్నిట్లో సేమ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని బయట తీసుకోండి. x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 డివైడెడ్ బై 3m. em క్యాన్సల్. ఓకే, em క్యాన్సల్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 డివైడెడ్ బై 3. దిస్ ఇస్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా. ఇది ఏ ఫార్ములా? ఇది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనం y కోఆర్డినేట్ ఫైండ్ చేసుకున్నాం.
Okay friends, what is the y coordinate of center of mass? That is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3. This is the y coordinate of center of mass. And again here m1 m2 m3 3 are equal, so m y1 plus y2 plus y3 divided by m plus m plus m, that is equal to m బయట కామన్ తీసుకున్నప్పుడు y1 plus y2 plus y3 divided by 3m and m cancel. From here y coordinate of center of mass, that is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the y coordinate and this is the x coordinate. దీన్ని చూస్తే మనకు ఏ ఫార్ములా గుర్తుకొస్తుంది? It is the centroid of the triangle. It is a centroid of the triangle. So center of mass of the three particle system. Okay, this is a three particle system. This is a three particle system. ఎందుకు three particle system? Because it consists of three particles. ఇదొక particle, ఇదొక particle, ఇదొక particle. Three particles. So this is a three particle system. Three particle system. This is a three particle system. Okay friends, the center of mass will lie at the centroid of the triangle. ikkada centroid of the triangle. Okay friends, this is a triangle formed by the particles. This is a triangle formed by the particles. This is the triangle formed by the particles. This is the triangle formed by the particles. ఇదొక పార్టికల్, ఇదొక పార్టికల్, ఇదొక పార్టికల్. ఈ త్రీ పార్టికల్స్ కలిసి ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ ఇస్తాయి. ఓకే, ట్రయాంగిల్ సిస్టమ్ ఫామ్ ఇస్తాయి. ఓకే, దానికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంది? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లైస్ ఎగ్జాక్ట్ ఎట్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. లైస్ ఎగ్జాక్ట్ ఎట్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే, ఫర్ ద త్రీ పార్టికల్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాస్. ఓకే, ఫర్ ద త్రీ పార్టికల్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాస్, ఈ పార్టికల్, ఈ పార్టికల్, ఈ పార్టికల్ మూడింటికి సేమ్ మాస్ ఉందని మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఫర్ ద త్రీ పార్టికల్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాస్, ఫర్ ద త్రీ పార్టికల్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాస్, the center of mass coincides the centroid of the triangle formed by the particles. Okay friends, okay friends, for the three particles, for the three particles having the same mass, okay, for the three particles having the same mass, center of mass, COM ante center of mass, lies or coincides the centroid of the triangle, the centroid of the triangle. Or a triangle ఎలా ఫామ్ అయింది? It is formed by the particles. It is formed by the particles. Centroid of the triangle formed by the particles. Formed by the particles. Formed by the particles. Okay friends, for the three particle system having the same mass, the center of mass lies or coincides the triangle of the centroid of the triangle formed by the particles. Okay friends, this is for the three particle system. Okay friends, ఇప్పుడు ఓకే, మనకు ఎప్పుడైతే n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ త్రీ డైమెన్షనల్ మోషన్లో ఉంటుందో, ఓకే, కన్సిడర్ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, సేమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, కన్సిడర్ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ 3D motion. ఈ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాయి? ఒక సిస్టమ్ ఫామ్ చేసినాయి. ఓకే, ఈ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏం చేసినాయి? ఒక సిస్టమ్ని ఫామ్ చేసినాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదొక పార్టికల్, ఇదొక పార్టికల్, ఇదొక పార్టికల్, ఇదొక పార్టికల్, ఇవన్నీ కలిసి ఒక సిస్టమ్ని ఫామ్ చేసినాయి. ఇవన్నీ కలిసి ఒక సిస్టమ్ని ఫామ్ చేసినాయి. ఆ సిస్టమ్కి మళ్ళీ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా
ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, వై కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది అండ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఒక సిస్టమ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఒక సిస్టమ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ సిస్టమ్ కి ఖచ్చితంగా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఆ సిస్టమ్ కి ఖచ్చితంగా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి మళ్ళా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్ అండ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 3D మోషన్, 2D మోషన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్. ఇక్కడ 3D మోషన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్ అండ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్. Again, what is the x coordinate of center of mass? That is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m3 x3 plus up to mn xn divided by m1 plus m2 plus m3 plus up to mn. This is the x coordinate of the center of mass. Again, what is the y coordinate of center of mass? That is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus up to mn yn. That is divided by m1 plus m2 plus m3 plus up to mn. This is the y coordinate of the center of mass. Then again, what is the x coordinate of center? What is the z coordinate of the center of mass? That is m1 z1 plus m2 z2 up to mn zn divided by m1 plus m2 up to mn. This is the z coordinate of the center of mass. దీన్ని మనం మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. Summation from I equal to 1 to n mi xi divided by total mass of the system. This is the x coordinate of the center of mass. And again దీని మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. Summation from I equal to 1 to n mi yi divided by total mass of the system. This is the y coordinate of the center of mass. దీని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. Summation from I equal to 1 to n mi zi divided by the total mass of the system. This is the z coordinate of the center of mass. Okay, x coordinate of the center of mass, y coordinate of the center of mass and z coordinate of the center of mass. We got three coordinates of the center of mass. And ఈ three coordinates కూడా scalar expressions. ఇది scalar expression. ఇది కూడా scalar expression. This is also scalar and this is also scalar. These three expressions are the scalar expressions. Okay friends, what is the x coordinate of center of mass? That is summation over I equal to 1 to n mi xi divided by total mass of the system. Okay, what is the y coordinate of the center of mass? That is summation over I equal to 1 to n mi yi divided by total mass of the system. What is the z coordinate of the center of mass? That is summation over I equal to 1 to n mi zi by total mass of the system. These three expressions are the coordinates of the center of mass. Okay, coordinates of the center of mass, and these three expressions are scalar expressions. These three expressions are the scalar expressions, and ఈ త్రీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కంబైన్ చేసి మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకే, we can combine these three equations to produce one equation. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని కంబైన్ చేసి మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ స్కేలార్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నుండి మనము వెక్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద నొటేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టార్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, యూజింగ్ ద నొటేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టార్ అంటే ఈ పొజిషన్ వెక్టార్ నొటేషన్ ని యూజ్ చేసి మనం ఈ త్రీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక వెక్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూజింగ్ ద నొటేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టార్. Using the notation of position vector
vector, using the notation of position vector. Using the rotational position vector, we can combine these three expressions to produce one vector expression, and that expression, that is vector r, that is equal to summation over I equal to 1 to n mi ri divided by total mass of the system. This is a vector expression. This is a vector expression which is formed by combining these three scalar expression using the notation of position vector. This is a vector expression. This is a vector expression. This is a vector expression. Vector expression. Here r I vector, that is position vector of ith particle. Position vector of ith particle. Ith particle. And capital R. Here capital R, that is position vector of center of mass. Position vector of center of mass. Okay friends, here what is ri vector? That is a position vector of ith particle. Ith particle yokka position vector. And what is a capital R vector? That is a position vector of center of mass. Position vector of center of mass. Okay friends, what is a vector expression that we got from the combination of three scalar expressions? That is vector r, that is equal to summation for I equal to 1 to n mi ri divided by capital M. This is a vector expression. This is a vector expression that you can written as summation from mi ri vector, that is divided by total mass of the system. This is a vector expression. ఎప్పుడైతే మనం origin is center of mass లెక్క కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే center of mass, when the center of mass is considered as a origin of the coordinate system, okay, origin of the frame of reference, okay, when center of mass is considered okay friends, when the center of mass is considered as a origin of frame of reference, origin of frame of reference, then this vector expression mi ri divided by capital M. And here that I forgot one thing, that is vector r, capital R, that is x I cap plus y j cap plus z k cap. Okay, this is a capital R vector. This is a position of center of mass. This is a position of center of mass. And again capital small r, that is x I cap plus y I j cap, okay, plus z I k cap. This is a small r I vector. This is the position of ith particle. Okay, substitute here. This is x I cap, y j cap, z k cap. That is equal to summation of mi ri vector, that is divided by m. ఎప్పుడైతే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ని మనం ఒరిజిన్ లెక్క కన్సిడర్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ ఆర్ వెక్టర్ ఏమవుతుంది మరి? ఓకే, ఒరిజిన్ దగ్గర ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది? ఒరిజిన్ దగ్గర ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0, వై కోఆర్డినేట్ 0, జెడ్ కోఆర్డినేట్ దట్ ఈస్ 0. ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 0 0 0. మొత్తానికి క్యాపిటల్ ఆర్ వెక్టర్ ఏమవుతుంది? 0. మీన్స్ from here 0, that is equal to summation of mi ri vector divided by capital M.
ఓకే, ఈ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అయితే జీరో అయితే కాదు, టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ జీరో కాదు. అలాంటప్పుడు ఇటు పోతుంది. అప్పుడు సమ్మేషన్ ఓవర్ ఎంఐ ఆర్ఐ వెక్టర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో. Okay friends, this is a conclusion. When we consider center of mass as the origin of the frame of reference, when we consider center of mass as the origin of the frame of reference, okay, capital R vector that is xi cap plus yj cap plus zk cap, and smaller I vector that is xi I cap plus yij cap plus zi k cap. Okay, దీని మొత్తం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. From that we get summation from mi ri vector that is equal to 0. Okay friends, now we are going to apply the concept which we learned on the continuous bodies. Okay, on the continuous body. This is a continuous body. Okay, this is a continuous body. అయితే మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to consider, మనం ఇప్పుడు దాన్ని చిన్న చిన్న బాడీస్ లో డివైడ్ చేసుకోవాలి. we have to subdivide into n small elements of mass m. Okay, we have to subdivide this into small elements of mass. Okay, small elements means delta m1, delta m2, okay, delta m3, delta m4. okay, ఇట్లా మనం ఈ కంటిన్యూస్ బాడీని, ఈ కంటిన్యూస్లీ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీని, ఓకే, కంటిన్యూస్ mass distributed body, ఈ కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీని మనం చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లోకి కట్ చేసుకోవాలి. we have to cut it into small particles of different masses. okay, we have to cut it into n of small elements of mass m, okay, n of small elements of mass, ఓకే. మనం ఈ బాడీని చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లోకి కట్ చేసుకోవాలి విత్ సర్టెన్ మాస్ డెల్టా m1, డెల్టా m2, డెల్టా m3, డెల్టా m4 లెక్క చిన్న చిన్న మాసెస్ లో కట్ చేసుకోవాలి. ఆ పెద్ద బాడీని చిన్న చిన్న బాడీస్ లోకి సబ్డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే, డెల్టా m1 డెల్టా m2 డెల్టా m3 అప్ టు డెల్టా m1 వరకు, mn వరకు మనం దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి, చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ యొక్క కట్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ డెల్టా mi అంటే దీని యొక్క రిప్రజెంటేషన్, ఈ మాసెస్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, దీనికి x కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది అండ్ z కోఆర్డినేట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ డెల్టా mi కి x కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది అండ్ z కోఆర్డినేట్ కూడా ఉంటుంది. అయితే ఈ పార్టికల్స్ తోని ఒక సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ వీటికి కూడా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఓకే, వీటికి కూడా ఈ డెల్టా ఈ పార్టికల్స్ తోని ఒక సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది, వీటికి కూడా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి x కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, y కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది అండ్ z కోఆర్డినేట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్? దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఫ్రమ్ i equal to 1 to n delta mi xi divided by total mass of the sorry friends, this is a delta mi. Okay, this is the center of mass of the x coordinate of the center of mass. Okay friends, this is the x coordinate of the center of mass. Then what is the y coordinate of center of mass? That is summation from I equal to 1 to n delta mi yi divided by summation delta mi. Okay, this is a y coordinate of the system. Then what is the z coordinate of the system? Center of mass. Sorry friends, not system, it is the center of mass. That is summation from I equal to 1 to n, that is delta mi zi divided by total mass of the system, that is delta mi summation. This is the z coordinate of the center of mass, x coordinate, y coordinate and z coordinate. Okay, three coordinates of the center of mass. Okay friends, మనం ఈ బాడీని, ఓకే,
ఈ బాడీని మనం చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లోకి కట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, చిన్న చిన్న పార్టికల్స్లోకి కట్ చేసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంకా వాటిని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం. ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం అంటే మనం వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం. అంటే ఈ పార్టికల్స్ నెంబర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం. ఇట్లా కట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా ఇంత దాంట్లోనే ఇంకా చిన్న చిన్న కట్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే when we increase n number of particles, mass decreases. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు దాని మాస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, డెల్టా ఎం కాస్త డిఎంలోకి మారిపోతుంది. అంటే ఇంకా చిన్న మాస్, డెల్టా ఎం కంటే ఇంకా చిన్న మాస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయితే ఇప్పుడు ఈ డిఎంని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ డిఎంని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, వి విల్ గెట్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. అంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని అన్ని యాడ్ చేసినాం అనుకో. ఓకే, చిన్న పార్టికల్స్ అన్నింటిని యాడ్ చేసినాం అనుకో మనకు పెద్ద మాస్ వస్తుంది మనకు. ఓకే, ఈ చిన్న పార్టికల్స్ అంటే చిన్న మాసెస్, ఇదొక మాస్, ఈ మాసెస్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు కావాల్సిన టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ మనకు వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎం. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. ఓకే, దీని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వై కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వీటిలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ okay, delta mi xi divided by summation, that is delta mi. Okay friends, this is the x coordinate of the center of mass. Okay, mari x dm ఉంది కదా, దీన్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, డెల్టా mi that is integration of dm. Okay friends, delta mi that is the integration of dm. From this we get x dm divided by, what is this, that is okay, that is integration of that is capital M, and this is equal to 1 by m integration of x dm. This is equal to 1 by m integration of x dm. Okay friends, integration of x dm. This is the x coordinate of the center of mass. And again, what is the y coordinate of the center of mass? That is summation delta mi yi divided by summation delta mi. Here it is integration of y dm divided by total mass of the system. ఇచ్చే అంటే మాసెస్ అన్ని కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది, వి విల్ గెట్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. మాసెస్ అన్ని కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది, వి విల్ గెట్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. ఫ్రమ్ హియర్ వి కెన్ రైట్ దట్ 1 by m and integration of y dm. This is the y coordinate of the center of mass. And what is the z coordinate of the center of mass? That is summation from delta mi zi divided by summation of delta mi. Okay friends, this is the z coordinate of the center of mass. From this integration of z dm divided by total mass of the system, that is 1 by m integration of z dm. Okay, this is the z coordinate of the center of mass. Okay, this is the x coordinate of the center of mass, and this is the y coordinate of the center of mass, and this is the z coordinate of the center of mass. Okay, x coordinate, y coordinate and z coordinate. These three expressions are the scalar expressions. This is also scalar and this is also scalar. Okay friends, these three expressions are the scalar expressions.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ 3 స్కేలార్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మనం వెక్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్లోకి రాసుకుంటాం. ఓకే, x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దట్ ఈస్ 1/m ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x dm. Y coordinate of center of mass that is 1/m integration of y dm. Z coordinate of the center of mass that is 1/m integration of z dm. Okay friends, these three are the scalar expressions. These three are the scalar expressions. Scalar expressions. Scalar expressions. Okay, మనం ఇప్పుడు దీన్ని వెక్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి చేంజ్ చేసుకుందాం. వెక్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏం లేదు, ఇట్ బికమ్స్ r vector that is equal to 1/m integration of r dm. This is a vector expression. This is a vector expression. Vector expression. This is a vector expression. This is a vector expression. అయితే ఇప్పుడు మనం let us consider center of mass as the origin of the frame of reference. Okay, let us consider center of mass as a origin of the frame of reference. Okay, same points repeat అవుతున్నాయి, మళ్ళీ same points repeat అవుతున్నాయి. Okay, consider center of mass as a origin of frame of reference. Okay friends, from here it becomes okay friends, next okay friends, when we consider center of mass as a origin of this frame of reference, then this becomes 0. Okay friends, this becomes 0. Then 1/m that is integration of r dm, and again here integration of r dm that becomes 0. Okay, ఇది 0 అయినప్పుడు integration of x dm that will be equal to integration of y dm, that will be equal to integration of z dm, and these all are equal to integration of x dm, because ఇవన్నీ కంబైన్ చేస్తే మనకు ఇది ఫామ్ అయింది. ఇది 0 అయినప్పుడు ఇవి కూడా ఈక్వల్ అయ్యి తర్వాత 0 అయిపోతాయి. ఓకే, ఇవి కూడా ప్రతి ఒక్కటి 0 అవుతాయి. ఓకే, ఇది కూడా ప్రతి ఒక్కటి 0 అవుతాయి, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్డిఎం బికమ్ 0. ఓకే, ఇది 0 అయినప్పుడు ఇవి కూడా 0 అయిపోతాయి. ఓకే, ఇవి కూడా 0 అయిపోతాయి. Okay friends, next last topic of this video lecture that is homogeneous bodies. Homogeneous body. What is homogeneous body? Okay, homogeneous body అంటే ఏంది? The body in which mass is uniformly distributed. ఈ marker let us this be a homogeneous body. దీని homogeneous body లెక్క అనుకోండి. ఎప్పుడు ఈ మార్కర్ homogeneous body అవుతుంది? ఎప్పుడైతే దీంట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన మాస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ పార్టికల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంత మాస్ ఉందో ఈ పాయింట్ దగ్గర అంతే మాస్ ఉండాలి, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంత మాస్ ఉందో ఈ పాయింట్ దగ్గర అంతే మాస్ ఉండాలి. అంటే మాస్ షుడ్ బి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ దిస్ బాడీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, mass should be uniformly distributed throughout this body. అప్పుడే ఈ మార్కర్ ఏమవుతుంది? it will become homogeneous body. Okay, the body in which mass is uniformly distributed, that is known as a homogeneous bodies. And these homogeneous bodies have regular shapes. And center of mass of these body lies at the geometrical centers. Okay, example
ring is also one homogeneous body, and rod is also one homogeneous body, and sphere is also one homogeneous body, and etc. Okay friends, this is a homogeneous bodies concept. Homogeneous body means a body in which mass is uniformly distributed. This marker becomes homogeneous body when the mass is uniformly distributed throughout this marker. Okay friends, and the homogeneous bodies have regular shapes ఉంటాయి, regular shapes, and the center of mass of these bodies lies at the geometrical centers. Okay, example ring, rod, sphere, etc. Geometrical center అంటే ఇప్పుడు రింగ్ ఉన్నది, దీనికి ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో. ఓకే, ఇది ఒక స్పియర్ ఉంది, స్పియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో, ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద జామెట్రికల్ సెంటర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీంతో ఈ వీడియో లెక్చర్ ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద మోషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ లైక్ దెన్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.